السلام عليكم طلاب. اليوم راح نبدي محاضرة رقم 12 اللي راح نحكي بيها عن permanent maxillary second molar and maxillary third molar. نبدي ويا permanent maxillary second molar. طبعا هي المحاضرة يعني بالنسبة للماكسيلري second molar حتكون هي عبارة عن فروقات ويا الماكسيلري first molar. فأول شي خلينا نعرف شنو هي principal identifying features of the maxillary second molar. First, no fifth cusp اللي هي cusp of Carabelli إذا تتذكرون اللي كانت موجودة بالmaxillary first molar on the palatal surface. The roots are less divergent and may be coarsened joined together. يعني الروتس كانت بالماكسيلري فيرست مولر منفرجة أكثر أو متباعدة أكثر، بينما هنا احتمال حتى أنه تتصل مع بعضها فتكون أقل انفراجا أو أقل توسع من الماكسيلري فيرست مولر. Both the distal cusp اللي هي distal buccal and distal lingual cusp تكون less developed، يعني تكون أصغر أو ما راح تكون كلش بارزة مثل maxillary first molar. الكراون بصورة عامة يكون smaller in dimension than the maxillary first molar، راح يكون أصغر. طبعا الكراون بالmaxillary second molar بصورة عامة يكون أصغر من maxillary first molar. طبعا هذا الجدول احنا يعني ماخذيه بداية المحاضرات، يعني ما مطلوب من عندكم حفظ درخ، بس تفتهموه انه first evidence of calcification يبدي من 2 إلى 5 سنوات، يعني ايش وقت يبدي يتكون بدايته. الانيمال completed طبقة المينا راح تخلص ب7 إلى 8 سنوات. الإيرابشن البزوغ راح يصير من 12 إلى 13 سنة. الروت راح يكمل root completed من 14 إلى 16 سنة. طبعا هي قاعدة عامة range of root completion for all teeth هي 3 years، يعني ورا ما يصير eruption بالتوث وراها راح نحسب 3 سنوات يلا نتوقع أنه الروت كمل. هسه راح نبدي بالأسطح، وطبعا هي الأسطح عبارة عن مقارنة ويا الماكسيلري فيرست مولر. The crown is little shorter cervico-occlusally، يعني من نقيس من السيرفايكال للأكلوزال هذا الدايمنشن حيكون shorter أقصر تقريبا بنص مليم، ويكون طبعا narrower راح يكون أقصف mesiodistally than the maxillary first molar. إذن أقصر وأقصف من الماكسيلري فيرست مولر. سيرفايكو أكلوزال اللي هي من السيرفايكال للأكلوزال، ميزيو ديستال هي من الميزيال للديستال. dimensions. The distal buccal cusp هي هذا الديستال buccal cusp تكون smaller أصغر and allow parts of the distal marginal ridge and part of distal lingual cusp to be seen. طبعا بما انه هي smaller او تكون less developed راح تسمح انه يبين جزء من الديستال marginal ridge وجزء من الديستال lingual cusp. طبعا هنا بالمخطط تكون اوضح، اذا تشوفون شلون هنا الديستال marginal ridge والديستال lingual cusp تكون واضحة بسبب انه الديستال buccal cusp تكون smaller than that of the maxillary first molar. The buccal roots are about the same length اللي هي distal buccal and the mesiobuccal root تكون تقريبا نفس الطول. They are more nearly parallel تقريبا متوازيين، ويكون طبعا بها distal inclination يعني انحناء باتجاه distal side. طبعا هذا الانحناء يكون more than those of the maxillary first molar، يعني هذا الانحناء يكون أكثر من اللي موجود بالmaxillary first molar.
لذلك إيش راح نلاحظ بسبب هذا الانحناء؟ إنه ال end of the distal buccal root، ال end يعني هذا ال apex of the distal buccal root is slightly distal to the distal extremity of the crown. Slightly distal to the distal extremity of the crown. And ال apex، هنشوف ال apex of the mesiobuccal root is on a line with the buccal groove. إذا تشوفون وين صاير تقريبا فوق البوكال جروف صاير التب of the العفو الابيكس of the root. طبعا بالماكسيلاري فيرست مولر التب راح تكون ويا الميزيو بوكال كاست. بالماكسيلاري فيرست مولر راح نشوفه ويا الميزيو بوكال كاست بنهاية الابيكس، بينما بالماكسيلاري سكند مولر الابيكس صايرة تقريبا ويا اللاين of the buccal groove. هذا هو البوكال groove. طبعا palatal root is the longest. This is the same as we said in the maxillary first molar. تقريبا حيكون 1 millimeter longer than the buccal root. راح يكون أطول من البوكال roots اللي هي distal buccal distal lingual ب 1 ملم. نيجي على lingual aspect. طبعا هنا أيضا عندنا distal lingual cusp تكون smaller than that of the maxillary first molar. هذه هي distal lingual. Part of the distal buccal cusp may be seen mesial to the distal lingual cusp through the cell cusp between the mesiolingual and the distal lingual cusp. أول شي خلنا نعرف وين السيل كاسب. السيل كاسب قلنا اللي صاير هو between two بين ارتفاعين. هنا هذا عندنا السيل كاسب between two cusp. هذا نصيح له سيل كاسب هذا المكان. فإحنا بهذا السيل كاسب زين، خلال هذا السيل كاسب إحنا جدا نباوع جزء من الديستال بوكال كاسب، ويعني مبين عندنا اللي يكون ميزات الديستال لينجوال كاسب. تمام. طبعا قلنا نو فيفث كاسب اللي كاسب أفكر باللي هنا ما عندنا بالماكسيلاري سكند مولر. الأبيكس of the lingual root اللي هو الباليتال روت، هذا الأبيكس تكون in the line with the distal lingual cusp tip. تشوفون الأبيكس إذا نرسم لاين وين راح تكون فوق التب of the distal lingual cusp instead of عوضا عن lingual groove. طبعا الأبيكس of the palatal root بالماكسيلاري first molar صاير ويا اللاين ويا lingual groove، بينما هنا حيكون ويا اللاين of the tip of the distal buccal distal lingual cusp tip. Mesial aspect. The buccal lingual dimension is the same or that of the maxillary first molar, but the crown length is less. بالنسبة للbuccal lingual dimension هو نفسه، بس الطول مال الكراون يكون هنا عندنا أقل من جهة الميزيال aspect بالمقارنة طبعا ويا الماكسيلاري first molar. The root is less divergent، كنا يعني الروس أقل انفراجا buccolingually than those of the maxillary first molar, being within the confines of the crown. يعني هي شو معناها within the confines؟ ويا حدود الكراون، يعني ما طالعة عن الكراون. تشوفون يعني ضمن نفس الحدود، بينما الماكسيلاري first molar راح تكون more divergent بحيث طالعة عن حدود الكراون. distal aspect. Because إنه إحنا قلنا distal buccal cusp is smaller than that in the maxillary first molar, i.e. more smaller in comparison to the mesiobuccal cusp، يعني تشوفون كلش أصغر من ال mesiobuccal cusp. لذلك more of the mesiobuccal cusp may be seen from this aspect. يعني من distal aspect احنا راح نشوف يعني فجزء كبير من الميزيوبوكال cusp.
تمام، بسبب إنه إحنا عندنا distal buccal cusp is smaller. Occlusal aspect, rhomboidal shape of the occlusal aspect يكون more visible طبعا هنا than the maxillary first molar. The acute angles of the rhomboid are less and the obtuse angles are more. طبعا الانجلز هي هاي اللاين angles، تمام، إنها حتكون more obtuse منفرجة أكثر، بينما كانت بالماكسيلري فيرست مولر تقريبا acute زوايا حادة كانت بالماكسيلري فيرست مولر، بينما هنا الزوايا حتكون منفرجة أكثر obtuse angles. The buccolingual diameter is the same as in the maxillary first molar. البكوlingual طبعا احنا من نقيسه من البكل للlingual، أو طبعا palatal نصيح لنفس الشي. بكل lingual هو تقريبا نفس الدايمنشن، بس من الميزيال للديستال هي الميزوديستال diameter يكون تقريبا أقل ب1 ملي من الماكسيلاري فيرست مولر. The distal cusp اللي هي distobuccal and the distolingual cusp are smaller، تكون أصغر less developed than those of the maxillary first molar، تكون أصغر وتطور بشكل أقل من الماكسيلاري first molar بالنسبة للديستال cusp اللي هي distobuccal and the distolingual. قلنا no fifth cusp هي الكاسب of Carabelli هنا ما موجودة. It is not uncommon to find more supplemental groove، يعني هنا احنا ممكن راح نشوف more supplemental grooves as well as pits on the occlusal surface than are usually found on the maxillary first molar. يعني احنا ممكن راح نشوف more supplemental and more pits on the occlusal surface بنقارنها ويا maxillary first molar. طبعا شفتوا خلص الحكي عن maxillary second molar، هي مجرد فروقات بسيطة ويا maxillary first molar. نجي يعني ناخذ شي مختصر عن maxillary third molar. طبعا هو يعتبر smallest maxillary molar tooth، يعني بنقارنه ويا maxillary first and second، هو يعتبر the smallest molar هو maxillary third molar. triangular occlusal outline تشوفون تقريبا مثلث occlusal outline. The distolingual cusp is very small and poorly developed and it may be absent. طبعا احتمال ما راح نشوف الديستولينجوال تشوفوها very small very poorly developed، واحتمال أيضا تكون absent يعني مو موجودة. The roots are shorter، تكون أقصر من الماكسيلاري second and first molar. convergent تشوفون دائما تكون متصلة ويا بعضها. often fused يعني and usually are 3 in number. طبعا هي عادة يكون عددها 3 و fused يعني متصلة ويا بعضها. convergent متقاربة. الميزولينجوال cusp is the largest cusp. هاي هي الميزولينجوال cusp، هي تكون the largest cusp in the maxillary third molar. طبعا خلوا بالكم maxillary third molar يعني ما عنده فد شكل ثابت، يعني يجي هواية variations. طبعا هذا الجدول هو first evidence of classification من 7 إلى 9 سنوات. الانامل completed راح يخلص عندنا من 12 إلى 16 سنة. الإربشن بزوغ يبدي عندنا من 17 إلى 21 سنة. root completed 18 إلى 25 سنة. طبعا بالاعتماد انه حسب قلنا شو وقت ما يصير بإربشن وراها تقريبا ب3 سنوات معناها يلا يصير عندنا root completion. طبعا هذا range. طبعا قلنا may have many variations، يجينا بعدة أشكال ممكن أو اختلافات.
ممكن يجينا على شكل heart shape type with 3 cusp. most common type، طبعا most common type هو اللي يجينا على شكل قلب عبالك، زين، وهي 3 cusp اللي هي تجي يعني عندنا 3 cusp mesial buccal distal buccal and الميزيولينجوال. rhomboidal shape type with 4 cusp، احتمال يجي عندنا يعني rhomboidal شكل معيني ويحتوي على 4 cusp، واحتمال يجينا 1 cusp type يعني 1 cusp. طبعا يعتبر هذا احنا نصيح للبيج shaped، أو يكون congenitally missing، احتمال أصلا ما عندنا maxillary third molar. هاي هي ال variations of the maxillary third molar. اللي هنا راح تخلص محاضرتنا، إن شاء الله تكون واضحة. إن شاء الله الأسايمنت راح ينزل على جوجل كلاس روم، وأي سؤال عندكم تقدرون تنزلوه بالتعليقات إن شاء الله. وشكرا لكم ودمتم سالمين.